Jag ger nu ordet till den ständiga rapportören för OLAF, herr Eriksson. Varsågod, dikt och ordet i 5 minuter. Tack så mycket, ordförande. Det är vi som ska tacka generaldirektör Klement och hela staben på OLAF för ett omfattande och gott arbete. Jag kan rekommendera mina kollegor att titta i den här årsrapporten som är väldigt utförlig och nyttig med mycket information. Det sker tydliga framsteg på flera områden då, särskilt när det gäller den förbättrade handläggningstiden för avslutade utredningar och den mer då detaljerade rapporteringen som ordföranden också nämnde här om finansiella rekommendationer och annat. Samtidigt pekar rapporten också på en bedrägerimiljö som blir allt mer svårhanterad, allt mer digital och omfattar gränsöverskridande data. Detta särskilt i ärenden som rör tull, moms, e-handel och sanktioner. Jag skulle vilja ställa 3 frågor till OLAF om privata källor, tullbedrägerier och AI när det gäller att förbättra arbetet och upptäcka mera brister och hur en effektiv uppföljning kan ske. Den första frågan är då, OLAF noterar en betydande ökning av information från privata källor, särskilt i frågor som rör just tull, moms, e-handel och också tidiga signaler om jordbruksstöd, försvarsupphandlingar och sanktionsöverträdelser. Hur avser OLAF att omvandla detta växande flöde av information från privata källor till ett strukturerat system för tidig varning för kommissionen och medlemsstaterna, samtidigt då som källskydd och kvalitetskontroll säkerställs? Fråga 2 är att rapporten visar att tullbedrägerier i allt högre grad rör sig mot fragmenterade flygexpressförsändelser, oklara lagerarrangemang och onlineförsäljning som döljer varornas verkliga ursprung. Anser OLAF att de nuvarande arrangemangen för tillgång till data från logistikoperatörer, e-handelsplattformar och lageroperatörer är tillräckliga för att upptäcka dessa bedrägerier i realtid? Eller bör kommande tull-, moms- och bedrägeribekämpningsreformer införa tydligare skyldigheter att dela operativa data med OLAF och nationella myndigheter? Fråga 3. OLAF hänvisar till införandet av AI-verktyg under 2025 för att upptäcka bedrägerirelaterade kommunikation i stora datamängder, anonymiserade rapporter och ärendehandlingar. Vilka interna skyddsmekanismer, granskningsspår och system för mänsklig kontroll finns på plats för att säkerställa att AI-stöd utredningsarbete förblir tillförlitlig, förenligt med grundläggande rättigheter och användbart för uppföljande myndigheter? Och kan OLAF när det gäller AI redan identifiera mätbara vinster i upptäcktskapacitet när det gäller AI? Tack så mycket. Stort tack för det, Dick Eriksson. Mr. Eriksson, thank you very much for the questions. They are very topical. As for the increase of reports and allegations, incoming information, this is not a problem only of this office. It's a general problem. Not only the number of incoming reports and allegations is growing, it's also the complexity of reports and allegations. And we believe that this is because of the increased use of AI tools and AI-generated documents. How we deal with that increase? Indeed, there's a whole unit dealing with selection and verification of the allegations. And I'm also sure you know that the unit is extremely burdened with their tasks. I took measures to support that unit
by staff members, by reviewing their procedures and looking into particularities of how their opinions are drafted. This is definitely not enough. As for using AI, we have to be very careful, and we are very prudent in OLAF as for protection of our very, very sensitive data. That's why we operate all internally developed AI solutions in a closed system. We also dramatically suppressed its creativity. So AI is currently used for anonymizing of documents, to summarizing of documents. This is also of use of that particular unit. The AI is currently developed and implemented in monitoring the container movement and finding particular patterns. We definitely want to proceed with the technology, and I'm dedicated to make investments into software and technology which would help dealing with this trend. And again, I'm afraid that this is a common task for all public institutions, maybe not only public, to place technology not against, but to deal with another technology, AI to AI. This is the only way forward. As for the VAT, we welcome that OLAF has been given access to the VAT data related, and I underline, to customs matters. The question was whether we see enough of the data flows to OLAF, and I shall extend it to the all anti-fraud architecture. As for the data exchange in terms of the entire anti-fraud architecture, I do not see it as adequate. There are both legal and technical constraints in that. But if we shall speak just about OLAF, we would definitely welcome access to so-called pre-arrival data so that we would be able to stop illicit trade, waste trafficking, before it reaches the EU borders or at the borders at the latest. Automated exchange in terms of hit-no-hit is still being developed. Our experts are working on that, but I'm afraid that also that could have been tackled many years ago. Automated exchange, finding patterns in databases, maybe on the hit-no-hit system, across all the members of the anti-fraud architecture is crucial to be able to proceed with protection of the budget. Thank you. That's all for the moment. I'm ready to answer more questions if necessary or clarify. Thank you so much, Mr. Klement. Mr. Eriksson, are you happy with the answers? Or do you have any follow-ups? Mr. Eriksson is happy. Then everyone is happy. Thank you so much.